music kati aggwako mangu kwa kati okera ku macha n'owuliza daily bando jama daily bando omusajja yakuba ekigoma kye kayimba kanyuma naye olw'okuba tukanyumirwa nnyo twagala kawulira all the time. We've been approached by so many established artists. Naye weesanga ng'oluusi maybe ettaffaali lyewandigasseeko nga obanga you feel like you won't add any value to what's already in existence. Yeah, you don't want to be that business partner that does not add value. Contracts are meant to help you, the artist, because it's never one-sided. Era olaba nga contract nga olaba yeekubidde nnyo side emu. It's not a good contract. Naye oba yeekubidde nnyo side yo gyetegereze nnyo. No. A lot of work actually has to come from the artist. The artist has to want it more than us. You have a good management team, an A&R team, the best songwriters and producers. Kati gwe nolowooza nti nno tolina ky'ogenda kukola. Yeah, so omulimu ogusinga gwina kuva mu ggwe omuyimbi. Kankwanjulire The Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati. Lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa. Tuwandiisa abaana okuviira ddala ku ddekeya ne kindergarten, ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi. Kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye. Abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okubateekateeka. Ekifo abaana we bazannyira ekiyonjo ekibayamba okusitula obusobozi bwabwe. Songeera abaana baffe tubasomesa ebintu eby'enjawulo okuli music, okuwuga, fashion and design, ebyokufumba keeki n'emigaati, ssaako n'ebya tekinologiya. Entambula weeri ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyo essira ku ndiisa yaabwe. Tulina ne saluni y'enviiri ku ssomero wennyini. N'olw'ekyo omuzadde totunula walala, leeta omwana wo atwegatteko olwaleero. The Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 6 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 7 6 3 273 837. Kale ku mukutu kwe tuli CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira. Weebali nnyo weebalire ddala, tukyagenda mu maaso okubanga ate naffe oba oli awo tunoonya ekyo ky'oyagala. Bwe nali e London mu mwezi ogwa September mu kivulu kya Frigo Band, abayimbi bangi ab'e London bambuuza backstage ne baŋŋamba, Alan, tusaba otukyalize ku bantu babiri, either Julius, Mwami Julius, oba Mwami Uncle Ben. Ne baŋŋamba nti nno beebuuza abayimbi abali UK. Bo bambuuza ekibuuzo nga babuuza nti, Alan, we've done everything. Oba ffe tuli emabega wa sound, oba ffe tuli emabega wa beats, oba ffe tuli emabega wa music. Bataddemu ssente nnyingi, bintu biganye. Ne baŋŋamba lwaki baŋŋamba noonye Swangs, baŋŋamba is the biggest music label esinga e Uganda, nga baŋŋamba nti oba oli awo banaabuulira, bwe banaababuulira bajja kubaako ne kibakyusa. Abantu bangi batadde ssente zaabwe mu music biganye. Bo nga bagamba nti Swangs ereeta omuyimbi leero enkya n'akwata. Swangs ekosa katiba kyako. Baŋŋamba mbakyalize ku bassenkulu bababuulire. Nange oluwiiki eno ne nkubira ku Uncle Benon ne mugamba nti nsabayo akadde oba oli awo interview neyinza okuyamba ku baana. So many people have invested in this business and Sente zibasaze. Ekyokubiri, when is the right time okumanya nti kati music ono mukomye wano nkole ekiddako nga we are taking a decision. Otherwise show yeno CRUZ exclusive nsinzidde wano ku Swangs Avenue nako olwaleero okubanga ate nkuweereza. Ndi wano Uncle Ben, tugenda kuba tunyumyamuko. Actually ndi musanyufu okuba nti naye lwaki okisusa mbu Uncle Ben sebo nange nkyali muvubuka nkyali muto oganye ongobyeyo. Nina akayimbako kenjagala ennyo, nakawulizanga nnyo nga ndi mu kyalo. Nakawuliza nnyo nga ndi mu kyalo naye bwe lwenkawulira kampe essuubi. Akayimba kamwe ne Vampus. I know. Kayina beats ezitakaddiwa. Babale kusiima.
era one day abantu nabanga basaba nti one day oba namwe muli bakolerayo show. Inshallah. Inshallah. Okay. Uncle Benon, buza kuba tulaba n'oluvannyuma nkubuulira ekindeese wano oba oli awo n'abaana abato banaafunamu. Nsanyusa nnyo okubeera wano mwena batulaba mbalamusiza nnyo. Kansuubire nti bye tunaanyumyamuko binaabayamba bina bagaidinga binaabanyumira. Are you still an artist? Yeah. Okyali muyimbi ali active oba omuyimbi are retired? I don't think also retiring from music. If someone books Benon and Vampo, so what do they want to okuyimba? Can you go? My friend. Otuyita bulungi ne tujja ne tukusabula ekivvulu. Yeah. I love the performance here mwe gye nalaba ku Serena nga muyimba babiri. I was like, wow. So nali this year mu September nali London and nali backstage, then wajjawo abayimbi abasinzira London okuyimba ne baŋŋamba tunoonyezeeko ku Benon oba Julius Chaze. Ne baŋŋamba Alan tutadde Sente mu music nyingi. Naŋŋamba naye buli omu atugamba kike, naye ate bwe tulaba swangs yo ereeta Vinka n'akwata, ne baleeta Rintale n'akwata, ne baleeta Elijah actually waliwo kyogedde mu beginning kyenjagala okumenyawo kubanga it's very misleading. When you say ereeta omuyimbi omuyimbi wamwetagana. My friend, so it's unfortunate that tusinga kufa nnyo kati mulaba gundi akuteyo iyo ono yakajja wano juzi. You never get to see, like I'll give you an example. Chitaka was with us for over a year. Tuli mu artist development. Akola obuyimba, he's a producer as well. Akola okay, chusamu wano tutereze wano. Ositegeera. Just kyenjagadde okusangulawo nti there's a lot of work that happens before you get to hear about the artist. So yeah, wotukira okulaba omuntu nga blowing up nga waliwo emirimu mingi egikigenzeemu. So it's not songs ezisainizeko omuyimbi n'agaana. Yes. N'agaana okukola. So many. Kati anti mumanyi oba mutegeddeko bakikubye, but yeah, we've worked so many. Abamu either life challenges nti oba alina okuddayo okusoma oba you know oba not everyone is as patient as the people we've worked with. Because wabeerawo kino nti once you're with us kiwedde. Yeah, but a lot of work a lot of work actually has to come from the artist. The artist has to want it more than us. Yes, tuba bafaani basalawo okukola okuyamba to facilitate or to create a stepping stone for the artist. But we can't want it more than the artist. Yeah, and I believe that rule is universal. Nti neoba with the best team in the world, you still have to put in the work. Yeah, nti tosobola kuba, let's say you have a good management team, an A&R team, the best songwriters and producers, kati gwe nolowooza nti no tolina kyogenda kukola. Yeah, so omulimu ogusinga gwina kuva mu ggwe omuyimbi. Nina songs ennungi
nina bamfunye ba producer abalungi bamfunye ba writer abalungi promotion ya songs eyo nayo kabaka kiki ekiyinza okuŋŋaana okukuba Okay, emboozi eno eri very deep and I don't know if it will be structured the right way, but okay, let me give you some kangezeko kitematema. Having the best team does not guarantee success. Ekyo okimanyi bulungi. Yeah? Nti kale katugambe kale tuli basambi ba mupiira. Nga waliwo team Manchester United siri nnyo wa mupiira siri bimanyi nnyo. Ne wabayo team nga oba erina bananyini balina ssente gamba twagala muzanyi gundi ne coach asingayo ne biki. You know that doesn't guarantee that you will win the league. You get what I'm saying? Nti abazanyi bennyini balina okiteekamu wadde bananyini ne ba manager ne ba coach ne baki balina ssente balina obusobozi. So it's the same principle with music. Only that music ayawukanamuko nti individual no artist waliyo ku bintu ebiyinza okumuyamba okukikuba oba that can make it easier. And in my opinion, I think biri ebintu nga bisatu bina nga ekiri most important is likability oyinza kinnyonnyola otya obusobozi nga someone is likable before they even say a word. Omukisa tandigwise mukisa ate. You know, there are people they walk into them, mwana gayo ya little feet. Naye nno nga talina kyakugambi tomumanyi namumanya. Noga mwana gayo ya steady. Okitegera? I think it's the aura that they move with or the energy that they give out. You get what I'm saying? Akantu ako kalinga akangu naye kakulu. Okitegera? Kubanga kubanga nze nsinga okuyimba mu nsi nga I'm very talented. But if I'm not likable, so which means I can have the best team, yeah, but if the fans don't feel that I'm likable, you get what I'm saying? And unfortunately, that's something that you can't teach or sibuli omuntu aba nakyo segera. So chikuru. Of course ngojeko ebya talent, you know, you have to just ndi mukunyonyola what in my opinion I think can make someone a successful artist. And this nchogera mu times zizine ezaffe ziriko because back in the days why it was a little difficult, but at the same time, once you cross the line, let's say you're signed by those big record labels, and so and so is now signed to Sony, when the big machine would take you on, it would somehow be a guarantee because they did certain things for you. And the consumer behavior ennaku ezo zalinga predictable oba kale zalinga streamlined. Waliwo TV, waliwo radio, osegera so bakurecording oluyimba ne bakola video ne balutwala ku TV ne balutwala ku radio. Kati naffe abawuliriza tulinda TV, tulinda radio. If it plays, you're known. Overnight, you're a celebrity. Of course, with the work behind it. Nowadays,
you don't have to go through all that. You have a phone, osegera. I can upload my video, or I can upload myself singing. Nenfuka viral. So, and bantu ne banjagala. So that's the likability I'm talking about. So kiraba nti nowadays there's no gatekeeping. We have the power to make things happen for ourselves. And if I'm confusing you in any way, please ask. I'm happy to share this knowledge. Someone was asking me, Omuyimbi ali mu label nga Songs. Is it a guarantee nti aina chance eberawo ebbanga eddene? Kubanga tulabye abayimbi atali mu label ayimba katono n'avaawo. Kyekiri kyenkunyonyodde, it comes down to the artist. How bad do you want it? Osegera. Because actually being in a label can sometimes be a hindrance to your success if go muli woba olowooza nti nno buli kimu bagenda kinkolera. Kyetumanyi era kyemmanyi n'abaana abatulaba kye balowooza kubanga omwana olumugamba nti halo kati fa bagenda okuyimba Songs Avenue okuyise bakwagala ekyo giba misinde na kirooto okukirabirawo nga kiwedde. Naye sifa bagenda okuyimba, siffe bwe bajja okulaba ku stage. Osegera omulimu gwaffe kuteekateeka oba to prepare you to become that star that you want to be. It's to help facilitate the dream. Nti njagala kuba muyimbi nga ndi ABCD. It's also important to know what kind of artist you want to be. Because we are not a car assembly ntino. So we don't have a cookie cutting machine whereby tukuteka mukatiba no fuluma mulala najja no. ALLANCRUZ akuba muyimbi ki oyagala kasoke maleyo points zidi likability is very important. Then you have to be a team player. But creatives banji bafuna obuzibu buno. It is almost impossible for you to make it when you don't have a collaborative mindset. And when I say collaborative mindset, I'm not talking about nti kolagana n'omuyimbi gundi. No. Are you able to, because all these artists that you see that make it big, they have big teams. From a manager, booking agent, PR, producers, promoters, MDs, the music directors and stuff like that. So much as you're the big superstar, all these people contribute to that success, and so you need to have that level of trust. It's like a company. So I work here, and there's so many people that keep this machine running. And I'll tell you, as an artist myself, back in the days, I used to struggle. But guess what? I now have people I report to. You know what I'm saying? And it just makes my life easy. I have a schedule.
I have a meeting with a client, but there's somebody handling that and setting it up. And then, when we meet, there's somebody that will help follow up with the client, so that I concentrate on the creative stuff of the business. So as an artist, you need to have that mindset until, okay, for me to get to this level, I need to have this team, and I need to trust the team. I need to not make selfish decisions, because it's a team effort. So that's one of the high. Nagambi chiri echa likability, yes, chiri important, but also this one is almost as important as that. You being a team player. For your show to be successful, you need this guy, you need that guy, you need Osegera. Otherwise, senga twali bachinemalira nakyemalira. Ndoza ensi yandibadde oba meaningless. Like, you don't need people in your life. Osegera. But if you appreciate the value that he brings to your show, wadde ye abantu sigwe balaba, but tebandibadde able kutulaba nga taliiwo. So omuyimbi ali eyo yenna ekyo olina okiteeka kasita kikulema, era kasita omanyi bangi gafuna amagundi ago naye oyo kwata bukwasi kamera yawandiika oluyimba yayimba, abantu bawogganira nze gwe baagala okulaba. So that's very important. Kati of course n'ebirala, talent, work ethics, ebintu byoteekamu bingi, but those two are very important. And a lot of times abantu batubuuza nnyo, what are the things that you look out for to sign an artist? And biki. So obuntu obumu obwo tubutunuulira. I've met amazing, talented people, but you can tell straight away from the conversations that you have, like, this person is not a team player. Because if I'm going to commit my time to work with you, that respect and kind of mutual. Sagala nkole na program nti tugenda tukikube sawa nya ate tutandike kwenoonya ositegeera kuba tuli bantu bakulu wankubira yali just one phone call, okay, when can we do this, most of the times I know my schedule nti okay, sawa nya zange ziri free, nja kubaawo 3:00 ositegeera tola nti things are ne kati abayimbi abasinga balowooza kinyumo, tuli mu kinyumo. No, mulimu era gwe obanga oyagala kinyumo, yes, ebinyumo bibaayo, but now that you can't turn that into a career. Era kijja kuba kinyumo nga kya vibe kikomaawo, but you won't make money. Anti bagamba tebayimba kunywa, tebayimba kufuna sente, bayimba buyimbi. Yeah, then don't involve other people, because I don't believe that maybe omwami ono akwata bukwasi kamera nti ali mu kinyumo. Oli mu kinyumo. Yeah. Yes, you love what you do, but I'm chasing a dream. It's a career. Yeah. Uncle Benon, songs tesaininga muyimbi akutteyo. Muyimbi ensigo testinzeeko. Musaininga talent. So Sente no bwe tukyagala, but most times it's easier that way to build than okusanga ennyumba ewedde ng'olina okugamba nanyini nyumba nti amadinisa gano tugakyuse osegera. Omuntu oyo alina kiba kizibumu. Kiba kizibumu. So we've always found it easier to build from the ground up. And also
oluusi ekikifuula ekyangu nti kiringa omuntu najja nakutemera mu pulaani ye nti njagala kukola ABCD osegeera, so which means tanaba kukizimba. We've been approached by so many established artists. Naye weesanga ng'oluusi maybe ettaffaali lyewandigasseeko nga obanga you feel like you won't add any value to what's already in existence. Yeah, you don't want to be that business partner that does not add value. I'll say again. Yeah. So I'm not saying it's something we will never do, but we've not had a situation whereby we feel we can add value to what's already existing. Yeah. Abantu basuubira nti Benon abaddewo for over 20 years. Ndi mukulu nnyo bwentyo. Giyingidde. Abantu basuubira nti oba oli awo Benon okuba mu Swang's Avenue yandiyambyeko okulaba nti abayimbi ennaku zino bayimba ennyimba. Abayimbi bonna bayimba ennyimba omwezi gumu ebiri. Ng'oluyimba lwadde lunyuma nnyo. Omwezi gumu ebiri oluyimba ne luggwako. This is one of the biggest labels ze tulina ate nga naye mwoli in experience nene. Ono yeebuuza nti lwaki ennyimba za Benon z'enkadde ne Vampos zinyuma nnyo ne kati osobola oddusaamu n'oluwulira era ne lukunyumira. Oyinaga ye Benon lwaki akatiba ke kamu si ke bateeka oba okwongera okuyamba ku industry eno ennyimba okubanga zisobola okuba nga sound omuwulira oluyimba ne luwangaala oluyimba n'osigala nga naawe olwagala. Someone was asking me in the UK nanga mutubulize Benon kiki tusobola okukola okulaba nga ennyimba ziddamu okuwangaala ng'ezaabwe bwe zaawangaala. Okay. Ekibuuzo ekyo nkiwulira nnyo era n'owulira abantu nga banywa music w'ennaku zino tanyuma kuba kakati music w'ennaku zino bubblegum luyimba lujja but people forget that consumer behavior yakyuka nnyo ositegeera. Ennaku ziri we twakoleranga music ntera nnyo okuwa example era n'abayimbi baffe nti mwana ennaku ezo nga bakuwa vidiyo yo naye nga nawe tolina wagirabira olina kulinda TV okugiraba okulaba ku vidiyo yo because bakuwadde ku DV tape osegera tolina wogenda kuzanyira DV tape. DV tape yene yaddeeke kabeera nga ka tape katini nnyo akagenda nga mu kamera eno ey'ekidomola. So nga we kuba kubeera ki vidiyo yo era nga bakukoleramu copies n'otwala ku WBS n'otwala ku ki n'olinda naawe n'olaba osegera. Now omwana afulumya vidiyo leero n'engiraba ku ssimu oba ku computer. TVs ziraga n'emisana. Okimanyi nti back in the days ng'osooka nakunaaba saawa 12 n'ogirinda nejja osegera. Kakati nga oluyimba okuzannyako ku TV n'olulaba. That's why we have a lot of sentimental values. I still remember the first time I had an Afrigo song. Abaana b'Afrigo batuuse ku Radio Uganda. Nzijukira bulungi twali wa neighbor waffe akayimba ne bakazannya. Then wabeerangawo program eyo basaawa 4-5 ez'emisana ez'ekumakya ku Radio Uganda Green Channel ng'ekazannya all the time. So of course that song will always be sentimental to me because it takes me back in the days. Now
do you want to tell me that music has not advanced from then till now? There are a lot of songs that tunasobola okuzannyiramu wano ng'owulira even the quality mufu naye nga wadda naye nga because it has a lot of sentimental values attached to those songs. Yes, it's true there is also a lot of music that's nga talina nyonsa ennaku zino, but there's a lot of good quality music, but it's because of how we consume it. Yeah, I don't know if you've ever taken time to buy an original CD or an LP or a cassette. Yeah, I've bought tapes before. I remember the first cassette I bought yali ya group bagita Blackstreet mu Container Village. Noddayo ewaka n'osoma olupapula lwonna oluliko baproducer abawandiika biki. So ebintu ebyo bimataringa nnyo ku, because kati, let me give you an example actually. Olaika okyali muto mwana naye ffe ennaku ziri lwaki Christmas yabeeranga so special nti lwe lunaku lwali osobola okunywa ecupa za soda 3 4 n'olya ku nkoko, enkoko, omuceere nga tewali akkomaho, okitegeera. Naye kati tunywa soda all the time. Juzi we were having a conversation with Viboyo. Naye mwana Viboyo jjukira mwana ebiseera biri nga Apple tuziraba mu firimu. Naye kati Apple, okitegeera. So it's the same thing with music. Not that it lost its value, but it's too accessible. mungi ali accessible, mungi ku simu so mufuna. Ne mu galubindi zange zino ze nyambadde nsobola okuwuliza music. luli tugambe nti luli TV radios zaali nga ntono nga n'ennyimba ze bakuba ntono era ziddibwamu nnyo ntono. But also, to be fair, the music production process back then, because of the technology of Segera, era omuyimbi ng'olina okuba wakabi because tewaaliwo ku editinga ku computer Segera. So ekyo nakyo kyayamba with the quality of music nti music yagendanga okufuluma nga ddala Segera bakitaddemu obudde, like a song would take a month or 2 or even more of Segera to get it right, and a lot of it was played live because tewabeerangawo computers, you know. Kuba kati mu computer any instrument I can think of mweri zidi it was played live. Yeah, so factors nyingi, but me I believe ekisinga to making self feeling anti no music kati agwako mangu kwa kati okera ku macha n'owuliza daily bando nyoma daily bando omusajja yakuba ekigoma kye kayimba kanyuma naye olw'okuba tukanyumirwa nnyo twagala kawulira all the time. So what will happen eventually? mu motoka osimu nga ntuddeawo tulina amamotoka agazanya music ennaku ziri kuzanya music mu motoka. kitegeeza nange oluyimba ndulya nnyo, ndunyumirwa nnyo, buli wamu nduzanya nnyo bwekiri ne lutuuka ekiseera nange ne ndukutta mangu. soda sikiwa nti yakyuka nnyo test naye tumunywanywanywa nnyo. Ennyama akanyama nga tukalya nga lulina kuba lunaku lukulu. Nze nkyajjukira olunaku lunasooka okulya chips. Nali bantwala ku ssomero. Anyway, I don't want to digress a lot, but you understand what I mean. Baali bantwala ku ssomero, then mama wange waliwo we yantwala. Obimanyi mwana ebyokuyiriba kati ndowooza yali alina okugenda ate okukola shopping, so nandeka ku office ya anko wange. Kati lunch time neetuuka nga muzeeyi tannadda, naye omukyala nangulira chips
ndoza chips ne liver takamba babino mmere banenga biwooma osegeera era omukyalo oyo musanga ne mujjukiza naye omanyi ti gwe yasooka okungulira chips nga ndi mwana muto naye nkyakijjukira gwe gwasooka ziriako mwe musaga temumanyi nakumanya yeah so yeah ebintu ebyo yeah how we consume the music now has changed a lot, and that's why you find that even songs are shorter because the attention span of the consumer ntini bwet because aina options nyingi. Why do you think TikTok is popular? Because we are scrolling and people want 30 seconds. 1 minute ekinene nnyo. When was the last time you were bored? TikTok. Of Segera. So we are no longer, we are overstimulated. We are, so all the time the body is releasing dopamine. And that's a bad thing. Eventually we are going to have generations of people that are not innovative because we don't exercise the mind. All the time we're stimulating it. Yeah, we are looking for that high. Simayo wantegera chali wange. So tetufunayo kadde kufumiitiriza kulowooza. Golooza bagayi baba kukyogamba naye mwana. Tusobola tutya okuyiiyaayo ekintu ekisobola tuyamba okubuuka ng'ebinyonyi. Do you think they would have okola ennyonyi? Yeah, if they had TikTok. Osegera. So we are no longer curious. We don't exercise our brain because all the time wetubaoneka downtime konna simu. Creativity mutono. Nnyo. Yeah. It's a creativity. So I hope I've answered your question. Yeah. Someone else asked me nangamba Benon ayina omwana oba ayina abaana. Singa omwana wakeera ku makya. Omwana as in abaana, one of your kids. Abaana bo. Nga sinaba kubamanyaako. Toyina. Kalo inayo abaana babaganda bo. Oba kale singa muganda wakubira nagamba munange nno wategedde. Trace ayagala kuyimba. Naye bangamba music wabbeeyi. Akube ntulabye abaana akoledde mu studio oluyimba lwa 8,000 ne lukuba. Ne tulaba abaana ng'oli atadde $5,000,000 n'asatu ekigaana. Abamu ne batugamba music ono wabbeeyi nnyo music si business y'abaavu. Oba oli awavubuka abamu ne baggwamu n'amaanyi nti man kirabika kituufu ki music si business ya mwavu. This is a label. Mmwe mussaamu kyenkana ki oba wamma tusiigire ekifaananyi kiri ku studio, kiri ku promotion, kiri ku ki? Sente zange nina kuba na sente zange bwemba ne sente zange nenzija ne miliyoni zange 1,000 mbadde ndi Bulaaya kati njagala music nenyiga ne miliyoni zange 1,000 mpitawo. Nakunyonyodde in the beginning nti n'oba ne the best team nakuwadde example y'ab'omupiira. Having money does not guarantee that you win the league. And because there are other factors involved, nti ojja kwesanga nti kati ffe abamu obuyimba bwe twakuba ne bututambuza ensi yonna bwali bwa bwereere mu studio. Osegera ne video gye twakola yansazeewo yali ya 10,000. Okay, at least that's what we paid to the guy. Guy not necessarily yakwata, but the person who put it together, like
who I would call the mastermind, yatusaba 1 million. Naye nga 1 million y'ebiseera ebyo nga naffe tujuwira mu firimu. Yeah, I mean, nze ng'omusaala gwange kalimu ke nali nkola 12,000 omwezi. Omusajja n'asaba akakadde. Nesooka tumukwangayo 10. N'amala emyezi ng'esatu nga tatuwuliza. Aluga mujje tukole. So, yeah, money does not really determine the success. However, yeah, there has to be some level of investment, and it's not usually financial, but it could be as simple as human resource, abagezi that will lay out some strategies. Of course, having an infrastructure like we have in the music business, it helps. The social capital, kiyamba-yambako naye nga tekigarantiinga. So at the end of the day, music is a vibe. It's an energy that you give out. So maybe what I would say to someone out there, don't focus on what you don't have. And I see that a lot. Abana bangi bajja nnyo wano, oh ze njagala kola music naye sina label, sina team, biki naye we munsayininga. No. Okay, katuwire ku nyimba zo. Sina ba ku recordinga kubanga sina. Then totally ready. Okisegeera. A lot of times we focus on what we don't have, and then we think that's the blocker. Okisegeera. Yet wofumitirizamu n'olowoozamu nti okay, what do I want? Njagala kuba muyimbi. Still there are a number of things that you can do. Kale abanaakuyamba so that bakusanga mu kkubo ng'otandiseeko. Kuba naffe the people that we've taken on si nti no twabasanga waabwe nga batudde. Balina olugendo lwe baali batandiseeko. Yes. Azawi yali ayagala tutunza buyimba. Kitaka has always been a performer, and we've always interacted. Irene would go watch her ku Emin Pasha. She would perform, sometimes to a crowd of 20 people. N'omulaba. Yeah. Winnie yali mu Coca-Cola rated next. So teri muntu ajja kujja akuteekemu ssente nti akusanze waka wa maama wo. So yeah, you have to preempt some certain things. Yeah, just like any business. Let's say you want to be an accountant. Bana akusanga wo. Yeah, which means nti njagala kuba doctor. Naye tojja kyogerako bwogezi. Naye no njagala kuba doctor nze gw'olaba. No. You are for it. There are certain things that you have to do to put you on that trajectory. Yeah. Mfunye reports nyingi. Nja kitwalira wamu. Kebe Nigeria, kebe Uganda, kebe South Africa, kebe Kenya. Reports za omuyimbi ayagala kuva mu lebo, lebo emulemedde. Omuyimbi lebo yamugamba tuddamu kozesa linnya eryo. Omuyimbi lebo yamugamba ennyimba atazirinaako rights. Omuyimbi sagezo. What do artists have to learn before signing with a label? And labels zo zikola zitya mu releasing artists. Omuyimbi kuba mpulidde stories nyingi era ntono nnyo stories ez'abayimbi abaawukanye obulungi ne label nti contract eweddeko bye.
abasinga bonna bonna bawulira mu kusika muguwa njagala vaayo bannemedde contract bagiki music wange bamulemedde chicha. What are the mistakes artists do when joining labels? Read your contracts. Read your contracts. And also don't do business with bad people. Akobuntu ako kali very important. Because ne contract esokubanga eri okay naye ng'omuntu si mulungi. Akobuntu ako kali very very important. Era naffe tukatunuulira nnyo. It's not about the contract because so many times abantu breaching a contract kati muddawo mu kulwanagana mu kusikangana and then what? Ostegera. So just chiva either butamanya or bulagajjavu oba excitement because it is a business. Ostegera. So some labels of course have very what I would consider to be like unfair contracts. Ostegera. Yeah, but either fair or unfair, but what tusikiriziganyiza, then chipa chipulidde gwe ng'omuyimbi. Ostegera. So don't sign anything kyotategedde. Always consult. Kuba contracts ezo zibaamu oluzungu zibaamu olufuutifuuti. Like I'll give you an example. The times back in the days when we had an arrangement with Sone, Nevinka, the contract, Julius yangu yanaga omanyi nti ffe tulina ndagaano bana abasajja like every detail, yeah, because depending on the contract, let's say for example a 360 deal, oba ediyo contracts whereby the label is going to, it's almost like creating a product. Wadegwe ALLANCRUZ. Nikakati, if I'm going to invest in, so, or Bachijamu kutunuri, maybe a perfect example would be Kiss Daniels. I think his contract, the label owned the name of Segera. So Kiss Daniels was a product. Nga wonogamba nti tukozeeyo company yaffe ekola bundazi buno babuyita CRUZ. Nga Cynthia Morgan ekyamutuukako. So I'm sure all that byali mu contract of Segera. So eba partnership nti eno product yaffe nti Ostegera. Product ALLANCRUZ yaffe. So I think omuyimbi olina kusa excitement. Yeah. Read your contracts. Ekitakukolera, negotiate. Do you think artists in Uganda read contracts? Do you think artists in Uganda read some do. Yeah, abagezi. Yeah. Erafe we can't sign you nga tochitegedde oba tozi. So when we start out, if we're interested in you, we give you a copy of contract to take to either your family or your lawyer, nga tetukirina Ostegera, and then you come back to us nti omanyi wano kano naye wano, yeah, kuba mubaamu, like say for example mudimu nti in the section ya, I don't know if you've heard of A&R, artists and repertoire. So label egenda kukuwabula oba okuguidinga mu music
but not necessarily kugamba nti kino kyolina okuyimba, but ye jokola ki I don't remember the exact lingo, but ngeringa restricting because omanyi kati oyinza okuba let's say oli muyimbi notandika okukwatayo naye kati ne jjajjawo n'agamba omanyi nange nakolanga music biki kakati kola okitegeera. So okwewala because business eno gye tulimu nzibuzibwe, we try and manage all those conversations because kati oyinza okutuuka ngamba jjajja wange yaŋŋambye oba ebyowaffe byatugambye tulina okitegeera. So walina okubaawo enzikiriziganya nti ojja kutwala guidance yaffe okitegeera. So nti guidance yaffe enkulu yesooka. So kati goyinza okugamba ekyo tekinkolera according to ABCD and then is it a deal breaker for us? Is it a deal breaker for you? So all these things are created so that mumasa omanyi when things start to change, humans twekyusa or depending on the conditions. Kati time oyinza okutuuka nga maybe I've made a lot of money, mpulira oba nga mpulira njagala kukyusaamu koku era still that is taken care of in the contract nti wanaabangawo kale tunaddamu ne tutuula ne tuteesa oba okitegeera. So contracts are meant to help you the artist because it's never one-sided. Era olaba nga contract nga olaba yeekubidde nnyo side emu, it's not a good contract. Naye oba yeekubidde nnyo side yo gyetegereze nnyo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tuyina embeera eri mu Uganda weya abayimbi abafaani bagamba abayimbi bayimba ennyima ne zikuba ne batuka ekiseera ne bakola kawashi nga balwadde. Omuntu atuka ekiseera n'agamba naye ennyimba zonna zonna ziyakuba ne show zonna zonna ziyayimba byamuyambira wanga twamulaba ku shows Songs Avenue oba kaŋŋambe labels ziyambiddewa abayimbi okwewala embeera eyo. Do labels get time kati kaŋŋambe nga wano mu house we tuli okuyamba ku bayimbi okumanaginga financial status zaabwe obutagenda mu mbeera eyo n'okulaba nga labels teziswala? So bintu bibiri music ono okyayinza okugamba kale ennyimba z'omusajja oyo zaakuba twaziwuliranga kyaleeta kitya sente mu nsawo y'omuyimba oyo okitegeera. However, I'll speak for Swans because wenkolerera mmanyi bye tukola. There are ways we have tried and structures we have put in place to see that tugezaako kumonetizing situations ezisinga, like for example online and and signing up with performance rights associations
eziri ebiwanvu that can collect for us. Naye nga wonooba omukozi wa company sikiwa nti nno okay kati weekozesa naye wabeeranga ku mulimu nga bakukozesa sikiwa nti bossi wo yali agamba kaseba omusaala gwa leero waguze jiini ezo jiini nyingi nnyo ze waguze naye guli musaala gwo. However we take the time to waliwo akataka kali ke twalabye lwaki tetukasasula n'ogira mpola mpola omuyimbi ekenyina ja waliwo akamotoka wano kenjize tu naye ono okitegera. Of course some situations are sticky because money is but we do our best to make sure that not just muyimbi but n'abakozi tubeerayo nezi talk oluusi tukyaza abantu abava mu different sectors naddala mu byenfuna mu investment okitegera ne batuyambako so tekyekubidde ku bayimbi bokka naye n'abakozi. We have a very strong HR department that helps us to okubanguka mu bintu ebyo. Yeah, we do our best. Naye sijja kugamba nti fe abasalirawo omuyimbi sente ze zikyayagala uzikola. My second last question, yes, sir. Before we leave this place. When is the right time okusalawo ng'omuyimbi n'ogamba nti katomanyi nze Benon ne Vampos kintu kino nkiyimirizza kati ngenda mu production ntandika okukola this and this ate era tukulabye obadde successful in production n'okuba emabega wa talents nga tusinziira ku ggwe mwennyini omuyimbi ddi otunula ddi opimamu ddi signs kizoolaba n'ogamba nti kati Benon ddako emabega katono. When is that right time? I don't think nti answer eyo nsobola ogiwa mu butuufu bwabyo nti nsobola okugamba omuntu kakati wotuuka ku myaka bwe giti oba wotuuka mu situation bweti lekera. I can only give you my experience. Nze okusalawo okugamba nti kale ate saagamba mbu nno kati nnyimiriza naye embeera because when I was still doing music with Vampos, there were a lot of uncertainties. Nti mwete mumanyi nti ne back in the days ebya show ng'oluusi ow'ekivvulu gwamunyigamukko kasente okuteekayo okuyimbamu business kyeyo okitegeera mugeze muyimbye eyo babannyonnyodde nti banaye bituna mwe mubirabye okitegeera bakuwaddeyo okunnyonnyola waliwo sho gye twayimbaawo ku liddo saagala kumentioning amannya omuyimbi n'atugamba omanyi kati twesange kwanjenwa yali Sande kakati jukira towali na mpulani yagenda out kati mugenzeewa kulinda yayina atajja muli eyo temunaza kyakunywa okitegeera. So nze engeri gye nali nga nsobola yakolayo bits biki I'm interested in production. Kati nemba nga atafunye omulimu ku side eno okitegeera. So every end of month you're guaranteed. So production has made you more good than music, than actives? Yeah, much as I loved music and being an artist, but I found at least some bit of order. Kuba guno gwali mulimu nga nsasulwa and also ng'okuyiriba si kungi you get. So
it naturally nesanganga I'm giving production more time than now being active out there, and also it felt safer kuba abanaye ngogenda mukuyire bawo yimbida abatamivu muveyo nga bimalamu amaanyi osegera, and we're doing music that was a little different from the usual. So nesanganga, so that's why kugambye so sina correct answer for you. Buli omu ayina okwesalirawo, you know, you make a decision noga manyi I think let me do ABCD oba kannemereko kuba sometimes you also never know. Kiri eri muntu I think kikulu nnyo okulaba nti ekintu kyokola toli mukusika muguwa. Wow. My last question. Ndabi abayimbi bazawi balina Guinness bakolera Guinness Vinka ali ku bell bayimbi bafunye mpadde examples abayimbi abafunye ku endorsements za products ennene nga nkijje nti kuba nti bayimbi baswangize nze ng'omuyimbi nange nali agadde okufuna ku endorsements ennene oba oli awo munyinza okufuna akasente mbituukako nti ebyo. Okay. Kibuuzo kirungi nnyo ekyo. So one of the other ways of an artist to make money, especially mu time eno, besides just the music, omuyimbi ali eyo yenna mpuliriza kimanye nti that influence that you have has value, and that's why you end up being an influencer or endorsing certain products or certain campaigns or certain companies because balaba oyina amaanyi mu bantu oba oyina influence oba omanyikiddwa, so kintu ekyo kikulu. But it takes time to build that credibility. Okubeera nga a certain bank can call you and say, hey, we want you to... billboard. So there has to be some level of consistency. Not just your music, but ne mu mbeera zo corporate companies zino ziba ziriskinze for you to represent them. And you find that a lot of artists that are under a management company will always be the first choice of, or you know, they'll be given priority because there's a level of, like, there are systems in place. Kyangu okwesiga omuyimbi ali mu label oba ali mu company than omuyimbi ayimiridde kino. Because these companies find it hard to deal with individuals. Oh, okay. Ostegera. Okay. Kati bakusasule ALLANCRUZ. Wesanga omuyimbi tasasula musolo, taina tin number, taina back. Baja gamba mzee tuweze invoice. Tuweze ifris. Abuzo what is an invoice? Ostegera. Tikakati oba olusi your deliverables. Kati report. Tuwe report. Yo mwezi. Ostegera. So yes, these people have money, but also they want to take you on, but ate sikubongera stress. They have a problem that they want you to solve. Ostegera. They're maybe selling a product. Ate sikola
kutandika ku firefighting nti ate bannange the face of this campaign ate kati twamusanze akubakuba bantu, meaning that we have to pull the plug and disassociate with this person. So yeah, but I'm not saying if you're not under management you can't get an endorsement. You can. No, like the level of consistency matters. Naturally, if your numbers grow big and people will notice, guy on. Because maybe osanga abayimbi olinga agamba kati abo baba wakubanga lebo yaabwe yekwasaganya ekyo tomanyi nti lebo yaabwe ate nayo agency yekwasaganya era abo bateekeddwa bawa. No, but if you look at the numbers, kuba kati nnaku zino sijja kusibako kintu kitakukolere nti vinka ajja kuteekayo post okay, right now she's influencing for a brand ambassador that thing, Equity, Equity Life Insurance. But in the back end we have to file the reports, okay? And ogundi je wakoze yarichinze yafunye engagement yaba date so tekikyali kya kugira bugizi nti lwakuba muyimbi waffe. No, all that work has to go in, and so the conversation just becomes easier because these corporate companies are having that conversation with their fellow corporate company. Okay. Kale tweyanze nge kadde Uncle Benon katufisirizaawo. Comment section ejja kuba nkulu nnyo ku bibuuzo byonna bye wandyagadde okubanga ate omanyi oba oli awo bwana twongera akadde akalala nditandikira ku ebyo kuba I made this show strictly for eri abavubuka abaagala okuyimba oba abavubuka abaagala music naye nga bawulira waliwo ebintu oba oli awo ebiganya abamu babagambye babaloze simanyi abamu dogo mbukituufu omuyimbi alina kuloga simanyi okuba mwana ebibuuzo ebyo mbiwulira ne mpulira nga ositegeera. Okay, explain to me the science and the logic behind that. So chikwataganira kitya if I'm hard working and I'm putting in the work and I'm okay, katuchije kale ne music nti I show up at work in time, I put in the work, I don't know, maybe in the fella and I'm naive, but tell me muyimbi akuba nga toyina ddogo tobiwulira Uncle Benon ati mbiwulira naye nya okay waliwo nebe nawe abo ba Illuminati simanya abo bachi naye lwaki kati wabanga waliyo engeri jenso okikolamu kati lwaki mbankeera nnyo Achi 12 olusi 11 mba navudde day wange. There is a easier way. Obuliri nze tebunyumira. Bukunyumira tata. Oba katulo nyumira otulo ositegeera. So banange let's not create those silly excuses. Those are excuses. Kale. Uncle Benon tweyanze nge naye nze ng'omuntu nsaba omwaka ogujja Benon and Vampos mutulowoozeeko kala tisi mutukangire ne album ne EP mukaaga Vampos okiwulidde ekyo twali ba fan ne mutuvaako ati kati twabavaako kuba kati oyi naye ntwafuna ku Sente nintu emundooza abiwummula kati okuzunza okujja n'okutwala embaale simanyi ova embaale simanyi oyimba ejjinja kati owulya wabiko. No, we still do music. We still do music. Bakati bafani bo basajja bakulu ngaggo bayinamu kati ku Kasente so otegekane musobola otegekera ku Serena ne tujja muina class y'abafani kati nina byesagala kusuna naye nga
Yeah, tujja kulaba. Is Benon and Vampos as a duo? Eri under songs. Obe yeri yokka. Nina byesagala kusuna. Just tukubulire yako. But no. Duo yeri signed under songs. No, we are not signed. Benon and Vampos bachali babiri abesanga mu ssomero nga banyumirwa nnyo music n'ebintu ebirala ebibagatta like if you've met Vampos, he's funny guy, vibe. Full of life, vibe ostegera. Yeah, no stress, no pressure. I tell also musically, I think the thing that drew us closer together, cha music. We both are not the kind that bagami mukoleyo kagundi lwaki temukolayo music bwati. Vampos are very strong-willed. Tojja mukozesa byatayagala osegera. Even music yayagala kola bibye, and I most times feel the same way. Nti njagala kukola ekintu nga nange kijja kunnyumira and make me proud. Yeah, most times. Sometimes, yes, I do. Especially with Vampos, because there's a certain energy and coordination and a certain vibe that yeah. So whenever we are performing together, tunyumirwa, it doesn't feel like tukola. Okay. Kale tuyanze nge Uncle Benon, thank you so much. And last was beyond yagadde ogamba oba songs chereta kuba tulina rest and rhymes. Yeah, 2nd November tuli awo hockey grounds. Yeah, muje mpozi n'omuyimbi abayimbi waliyo Aziza Zion, Vairota, Tracy Melon, waliyo band bagita Double Black, waliyo Black Waves, and a lot of other fun activities. Mpozi n'okwagala okuzaamu amaanyi omuyimbi yenna ali eyo. Consistency is very, very important. Don't play the victim card. Todda kwebyo nze munange nandibadde ndi wano naye siina kino. Man, toba yiriba toyimiriza tozikiza osegera. Ebirungi bijja kusanga otambula. Yeah, we all have the power to achieve what we want. Kasitoba nga wekkiririzaamu ng'okikiriza nti ngenda kikola. Muve mu bibuuzo ebyo nti ninakozesa ddogo musawo kyakola. Bannange bambi temwerimba mu bintu ebyo. Put in the work. Pay the dues, man. Trust me, it works. I'm a living testimony that, what you put in is what you get out. Who has been your artist of the year? Omwaka guli mukugwako. Songs. Songs. Uncle Benon. Sorry. Mu songs kale sibyagamba nti ani asinga naye goga. No, maybe what I can say is what am I enjoying right now? Tuleme kuteka mu songs kubanga already. Kale tugende mu maaso. I'm enjoying Joshua Baraka. I love Bebe Cool's album because omusajja ye pushing. Yeah, it felt different. Man, waliwo ne bagayi kati. Okay, I'm the type of person who listens to like ndi fan wa music. Waliwo abasajja bakuba ebintu simanya ani oyo piento muki omupienti pieri
Yeah, actually Vamp was introduced me to that guy. But nange guy akuba ostegera. You know, asajja bali very innovative. But I'm really a sucker to people that move different and think different, you know. There's another guy called Bibi. Wakabinyo. I don't know his other name. Nene. Oh yeah, and they wanna know. Oh no, ye waba planned kids muko so simanyo bayo. Abana nje bali abakabi ennyo okisegeera. Tracy Menon alesa kipya ki ekimuyisizaawo? I think as Ugandans we are always on a lookout for who's the next Juliana, who's the next Irene, the next Rema Namakula Osegera. And for a long time I think there's been that gap, that void, because you can't say Azawi fits in there. She's very different. Widi Nwaji is different. Vinka is. I feel like, and I'm not saying this to say, oh, she's badi, but I feel she has covered that void, you know. Yeah, achikubye. Does XCLUSIVE sign rappers? Oba tebakola Sente? The first artist that we signed, a group called T Assets. They were rappers. Oh, T Assets. Omwali Tude. Bali ba rapper. Osegera. So tetuli ntino. Tetusigninga bano, no. What chanja actually kisinga obukulu is chanja olochi. We don't want anyone that sounds like another Chameleon, another Bebe Cool, because they exist. No. How different are you? Are you a Chitaka? Are you an Azawi? Are you? Uncle Benon, ndi mu vaka ya senior 6, ndi ku campus, njagala kutwala ewaka wange ku XCLUSIVE, ndawo bansobola ofuna omukisa ne bampa. Do I write an application? Database music wange ne bawuliramu. Yeah, omuleta one. Netambulira. There are ways. There are ways. Do I upload it somewhere over? There are people that have reached out on our social pages. So there are different ways. So those are open. Jawan reception. Yeah, so many people. Never get out reception or just hang out, you know. Music. Yeah. Kali, it's unfortunate that listen to the writers, right? Yeah, never writers. Yeah. Okay. Kali banange. Uncle Benon ne music tuli tuti interview inzo twali sawe satu. Naye for now. But it's I've enjoyed having this discussion because okwerimba sometimes kunji oba assumptions ziba nyingi. N'okubuzabuzibwa. Do you find influencers? Yeah, we have an influencer management program, and we help a lot of agencies and brands. Yeah, we have a department that handles that. So when TikTok ngali agadde obutemenya na kunonya bani bagenda kunangira kanaye kamutwangiza nteekayo nemba kwa brand yange. Yeah. No. So how we help manage conversations with clients because we are approached a lot by clients. I need influencers for this campaign. I have this brand, njagalayo. So I can introduce you to the lady that runs that department. Kali. Nzera bw'envaano gyendaga. Kali tweyanzenge. Ladies and gentlemen, thank you so much. Tusinzidde n'okuswangiza bino olunaku olwaleero we tukoledde eno.
sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero bannange muse bulungi mwera. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.